Good morning to all of you, my dear children. Today we are going to learn about D and F block elements. In that lesson, actually you will be having certain properties, preparations. Okay, so many concepts will be there in the concepts of the lesson of D and F block. Okay, but still I am going to deal with that lesson with objective questions only. Okay. So by learning that objective questions, if we focus on certain areas, okay, where which kind of questions will be occurring in the exam, if we focus on that, it will be enough for us. We need not to learn the whole lesson like learning all the preparations, properties and all those. Actually in depth it is there, but still we will learn it in the form of objectives that will be very much helpful for us. Okay, so let us start our topic for today without any delay. Okay, our topic for today is what? D block elements. D and F block elements. Okay, now D and F block elements. Actually, we'll write D in small letters only. Okay, now D block elements and F block elements. Okay, D and F block elements. So I think you have idea about these elements. What are D block elements? D block elements are called as what? Transition elements, except second B group elements. Okay, so generally they have the configuration wherein the last orbit is filled with D electrons. Okay, generally if you go for scandium, okay, SC, atomic number 21. Okay, for this element, if you write electronic configuration, what will be the configuration? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, and here 3d. 3d will start. Okay, now filling of 3d orbital will start entering. That means the differentiating electron enters into d orbital from the element scandium onwards. Okay, so from there the d orbital starts to fill. Okay, that kind of elements, you call them as what? You call them as D block elements. Okay, where differentiating electron starts to enter into D subshell. Okay, so such kind of elements are called as what? D block elements. Okay, so like that you have 3D series elements, 4D series elements, 5D series elements, like that you have certain elements are there which comes under D block, and B category groups all comes under D block elements. And D block elements, you all know that they are also called as what? Transition elements. Okay, now D block elements are also called as transition elements. Okay, why they are called so? Why they are called as transition elements? Okay, generally electron transitions takes place from any of the energy levels to vacant d orbitals if they are available. Okay, now if vacant d orbitals are available, then electron transitions will take place. Means jumping of electrons from lower energy level to any of the higher energy level, it will take place. Okay, that jumping of electrons, you call them as what? Electron transitions. Okay, so that's why all B category groups are called as what? D block elements. Okay, except 2B group. Okay, except 2B group, D block elements are called as what? Transition elements. Except 2B group, D block elements are called as transition elements. You cannot call D block 2B group elements as transition elements. Okay, they are not transition elements. They are only D block elements. Why it is like that? Because except 2B, what are 2B group elements? Did you remember? Second B category group. 2B group elements are like zinc, cadmium and mercury. These elements generally we call them as what? 2B group elements. Okay, so here if you speak about zinc, zinc is having atomic number 30. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. This is the configuration for zinc. Here d electrons are what? Completely filled. Okay, now d electrons are completely filled. If d electrons are completely filled, there is no place for electron transitions. That means what? There are no vacant d orbitals are not available. Okay, now vacant d orbitals are not available. So because of that reason, electron transitions cannot take place, and hence d block elements
all are generally called as transition elements, but except 2b group, because 2b group elements are having completely filled d orbitals. Because of that reason, there is no chance for electron transition. Hence, they are not called as transition elements. They are just called as what? D block elements. Okay. So, like this, electron transition takes place. That's why you call them as what? D block elements. And all second B group elements, all B category group elements comes under D block. Okay, now 1B to 8th B group. Okay, so where you are finding these D block elements in the periodic table. Generally, if you go for S block elements, you will be finding them in the extreme left of the periodic table. These are what? 1A group and 2A group. This block is called as S block. Okay, in the middle you are finding D block. Okay, now D block elements you will find like this in the middle of the S and P blocks, and here you will be finding P block elements. You will find the periodic table like this only, isn't it? So B category groups all comes under what? D block. This is D block. Okay, this is what? S block. Okay, only 1A group and 2A group elements are there, and this you call it as P block. And down you are kept with 6th and 7th periods of periodic table. Okay, in which you have a separate properties, like the differentiating electron enters into F block. Such kind of elements are separately placed under the periodic table in the form of what? F block. Okay, now these are F block elements. Okay, so these are what? Alkali and alkaline earth metals. You know that P block elements are from 3rd A to 8th A groups will be there in this. Okay, 3rd A to 8th A groups will be there. Here 1B and 2B are located like this, and 3B to 8th B, 3B to 8th B groups, okay, are located like this. Okay, 1B and 2B are separately kept like this. Okay, these two are 1B and 2B groups, and 3B to 8th B you will find like this. Okay, and 8th B group elements, you will have 3 columns together. You will have in your periodic table 3 columns together. You call them as 8th group elements, 8th B category group elements. Okay, and separately you have 4F and 5F series are there. 4F series and 5F series are there. You call them as F block elements. Okay, S block and P block are together called as what? Representative elements, and D block you call them as what? Transition elements. D block elements are called as what? Transition elements, and F block elements are also called as what? Inner transition elements. F block elements are also called as what? Inner transition elements. Okay, so here you will find in case of 4F series you will find, you call them as lanthanides. Okay, and 5F series you call them as actinides. Okay, lanthanides are from cerium to lutetium, Ce to Lu, that is from 57 to 71. Okay, 72. Actinoids are from thorium to lawrencium. Thorium to lawrencium. Thorium is 90 and lawrencium will be 103. So lanthanides are called as 4F series and actinides are called as 5F series. This is about the placement of D and F block elements. You will have a little idea about the placement of D and F block elements in periodic table. Okay, so let us do some objective questions based on these D and F block elements. Okay, so let us directly go with the objective questions. Okay, so let us start with this. Okay, while discussing the objectives itself, we will discuss the properties also. So first question, among D block elements, the most abundant metal belongs to dash. Okay, now first question, most abundant metal. And by the way, I should tell you, D block elements, in D block elements you will find all are metals only. Okay, now all elements in D block are metals only. Okay, they exhibit the properties of only metals. So most abundant metal, it seems. What is the most abundant metal in D block? Belongs to dash series. Okay, belongs to dash series. That is the question. Okay, actually the most abundant metal is what?
Iron. Yes, iron is the most abundant metal which is there in D block, and iron belongs to which series? Okay, iron belongs to 3D series. First transition series, second transition series, third transition and fourth transition. Like that question is asked. Okay, option A first transition. Okay, option B second transition, option C third, and option D fourth. Like that question is given. Iron is the most abundant metal. Most abundant metal is what? Iron, Fe. Fe belongs to first transition series. What is first transition series? 3D series is called first transition series, 4D is called second, 5D is called third, 6D is called fourth. Please understand the point carefully. Okay, so Fe, it belongs to what? First transition series. Most abundant metal is what? Iron. Okay, next question, once you look, the 3D metal ions are generally paramagnetic in nature because dash. Okay, the 3D question is given like this. The 3D metal ions are generally paramagnetic, it seems. 3D metal ions are generally paramagnetic. What is meant by paramagnetic nature? If you find any unpaired electrons in their outermost shell, okay, if you write the electronic configuration of any given element, and in that electronic configuration, if you find at least one single electron, unpaired electron, if you find, you call that substance as what? Paramagnetic. So here in the whole lesson you will be learning, you will be focusing mostly on the presence of unpaired electrons only. Okay, now the presence of unpaired electrons will give rise to many of the properties like magnetic nature. You can decide the magnetic nature, you can decide whether they are colored or not. Okay, now, or you can decide whether what will be the excited state, what will be the ground state of that element. Everything can be decided based on the number of what? Unpaired electrons which are there. Even the magnetic moment, okay, now magnetic moment also can be calculated with the help of number of unpaired electrons that are present in the particular element. Okay, now, so you have to focus on this area only. The 3D metal ions are generally paramagnetic because of dash. That is the question. Because of dash. Okay, options are given like this. Okay, first option, they form colored salts. They have one or more unpaired d electrons. Okay, that is only the option. They have one or more paired s electrons. They are reducing agents. Like that, 4 options are given. What is that? First option, option A, they form colored salts. They form colored salts. Okay, this is not the answer. Paramagnetism, color, there is no link. Paramagnetism is linked with presence of unpaired d electrons. This is only the answer. Presence of the unpaired. Okay, now presence of the unpaired d electrons. Okay, so this will be the answer. Unpaired electrons, if they are there, then only it is paramagnetic. If all are paired up, you call it as what? Diamagnetic. Okay, doubly filled, diamagnetic. Singly filled, paramagnetic. Please remember like that. Okay, so next, third question. Let us go for the third question. Which of the following ores contains both Cu and Fe? Okay, see here, they form ores also. Cu and Fe together should be there, it seems. Okay, Cu and Fe. Okay, so the answer is CuFeS2. Actually, I'm not giving you the options. Okay, CuFeS2 is one ore. Cu and Fe ore is dash. Is dash. Both together should be there in the same ore. Okay, you have to understand like that. Okay, so answer, I am directly writing the answer CuFeS2. Okay, CuFeS2 means what? Chalcopyrides. Copper iron pyrides. You call it as what? Copper iron pyrides, or in other words, chalcopyrides. Okay, is the name of this ore. Okay, from which
two metals can be extracted. Copper as well as iron can be extracted from copper iron pyrites, which in other words you call it as what? Chalcopyrites. Okay. Names of the ores. Please remember the names of the ores. This is the question given in IIT also. Okay. Chalcopyrites. Next. Next question. The correct order of ionic radii. Once look at this question. Correct order of ionic radii. Okay, now correct order of ionic radii of certain ions are given here. Once look at the ions. What are the ions given to you? Ce3 plus, La3 plus, Pm3 plus and Yb3 plus. Ce, La, Pm, Yb. Ce, La, Pm, Yb. Okay, now Yb. Ytterbium. Okay, Yb, ytterbium. Okay, so like that, all of them forms what? Plus 3 ions only. Okay, Cm, lanthanum, prometium and Yb is ytterbium. Okay, so for them ionic radii order he is asking. Okay, see generally because of lanthanide contraction, okay, there will be a decrease in the atomic size of the elements. Okay, you call that as what? Lanthanide contraction. Just recall, lanthanide contraction is because of the presence of because of the decrease in the atomic size for plus 3 ions. Okay, now in most of the plus 3 ions, okay, plus 3 ions there will be decrease in size. So order they are asking for this. So order of ionic radii. So for this, what are the 4 ions which are given? So this will be your order of ionic radii. Okay, please remember this order. I am not writing the 4 options, my dear children. It will take a little more time. So please remember this order. Lanthanide contraction decreases the atomic size from lanthanum to lutetium. Okay, now lanthanum to lutetium. This is because of what? Lanthanide contraction. Please remember the word lanthanide contraction. Okay, now because of decrease in size because of the presence of plus 3 ions, lanthanide contraction. Okay, just remember these words, that will be enough for you. Now let us go to the 5th question. Okay, next, heating mixture of Cu2O and Cu2S will give dash. Mixture of Cu2O, heating mixture of Cu2O, copper oxide, Cu2O, heating mixture of Cu2O and Cu2S, okay, will give dash. Okay, that is your question. Okay, options I will give you here. What are the options given here? Cu plus SO2, Cu plus SO3, Cu plus SO2 you will get a, Cu plus SO3 you will get a, and option C what they give? CuO plus CuS, Cu2SO3, CuO plus CuS, CuO plus CuS, and option D CuSO3. What is the correct answer? Correct answer is A. Okay, now Cu2O and Cu2S, when they are heated, okay, you will get copper and sulfur dioxide. Please remember that point. Okay, just remember what are the questions which are occurring in the previous exam. Those only I am giving you for in this video. Okay, so let us go for the 6th question. Question number 6. The oxidation state of chromium. Okay, now yes, oxidation states also they will ask. Please remember, oxidation state of chromium in Cr2SO4 taken thrice. Please look at this question. Oxidation state of chromium Cr in Cr2SO4 taken thrice, it seems. Cr2SO4 taken thrice. Okay, is dash. That is the question. Options are given like this. Options are
4 6 2 3 plus 4 plus 6 plus 2, option D, plus 3. You need to calculate the oxidation state here. Chromium's oxidation state you don't know, so you will keep it as X. Okay, sulfate ion charge will be -2. Okay, now -2, this point you know, sulfate ion charge, and this is the whole compound. So let us calculate. We kept oxidation state of chromium, we kept it as X. So 2 into X plus 3 into -2 is equal to 0. 2x minus 6 is equal to 0. 2x is equal to 6. That implies x equal to how much you got? Plus 3. So answer is what? D. Oxidation states, if they ask you to find, you have to remember the oxidation numbers as well as charges of certain ions. Here sulfate ion charge will be -2. You know that. So you have to keep that only on the top of that ion or on the top of that element. You need to keep the oxidation number which is known to us. Okay, whichever is unknown to us, we will keep X. Okay, so you kept X in place of chromium. Chromium మనకు తెలీదు, సో క్రోమియంకి X అని పెట్టుకోవాలి. సో 2 chromiums ఉన్నాయి కాబట్టి 2 into X ప్లస్ 3 సల్ఫేట్ అయాన్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క సల్ఫేట్కి ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుంది? -2 ఉంటుంది. సో 3 into -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. హోల్ కాంపౌండ్ కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెడతాం. సపోజ్ హోల్ కాంపౌండ్కి కూడా ఛార్జ్ ఉందనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు ఈక్వేట్ ఇట్ టు దట్ ఛార్జ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్. సో హియర్ హౌ మచ్ యూ గాట్? ద ఛార్జ్ ఆఫ్ chromium, how much you got? Plus 3. Oxidation state of chromium is what? Plus 3. Okay, so like that you will be getting certain questions, okay, on oxidation states also. Okay, variable oxidation states are exhibited by D block elements. You please remember that point also. D block elements different oxidation states ni exhibit చేస్తుంది. Okay, so like that you have to check with that question. Okay, next we'll move on to the next question. Brass, bronze and German silver have one metal in common. What is that metal? Brass, bronze and German silver, it seems. Brass, bronze and German silver has which metal in common? German silver. These are what? Alloys. Okay, now these are what? Alloys. Alloys of copper, main common metal which is there in all the 3 alloys. What is a common metal? Okay, has a dash metal in common. Which metal is there? Copper. Okay, now common ga ఏ metal ఉంటుంది? Answer is copper. Copper మూడిట్లలో కూడా కాపర్ ఉంటుంది. You know, brass is a mixture of copper and zinc. Okay, now brass అంటే ఏంటి? alloy of copper and zinc. Bronze is an alloy of what? Copper and tin. Sn. Tin means what? Stannum. Sn. Okay, same like that you have German silver. German silver is a mixture of copper, zinc and nickel. Okay, now German silver is a mixture of what? Copper, zinc and nickel. Copper plus zinc plus nickel, all 3 will be there in German silver. Okay, so మూడిటికి కామన్గా ఉండే మెటల్ ఏంటి అంటే కాపర్. సో ఆన్సర్ ఈస్ కాపర్. ఓకే, సో alloys కూడా compositions you need to by heart. Okay, please remember the formulas of alloys also. I mean with what metals that particular alloy is made up of. ఓకే, అది కూడా ఒక టేబులర్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఆ టేబులర్ ఫామ్ కూడా మీరు చూసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద 8th question. Question number 8. ఓకే, నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఈజ్ కలర్లెస్? ఎస్, ఇలాంటి కలర్లెస్ అయాన్స్, కలర్డ్ అయాన్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే చాలా రిపీటెడ్గా వస్తాయండి. చూడండి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అయాన్స్ ఆర్ కలర్లెస్? ఓకేనా, అయాన్స్ ఆర్ కలర్లెస్. ఇందాక పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ చదివినట్టే ఇక్కడ కూడా అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తే ఆ కాంపౌండ్కి కలర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవనుకోండి, ద కాంపౌండ్ ఆర్ దట్ పర్టికులర్ అయాన్ ఆర్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అసలు లేవనుకోండి, అప్పుడు
కలర్లెస్ ఉంటుందన్నమాట. అలాగే పారామాగ్నెటిజం కూడా, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడైనా ఒక్క సింగిల్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ దొరికినా కూడా పారామాగ్నెటికే. లేకపోతే మొత్తం కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అది డయామాగ్నెటిక్. ఒక్కటైనా అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే పారామాగ్నెటిక్. ఓకే, అలాగే ఒక్కటైనా అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఉంటే కలర్ ఉంటుంది. అస్సలు అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవనుకోండి, కలర్లెస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం అది ఐడెంటిఫై చేయాలి, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడో చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇదైతే. Ti3+ Cu2+, పక్కాగా వస్తుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసే క్వశ్చన్. ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూడండి, Cu2+, Ti3+. ఆప్షన్ ఏ Cu2+ అండ్ Ti3+. Option B is given what? Sc3+, Zn2+. Sc3+ and Zn2+. Okay, option C what he gave? CO2+ Fe3+. CO2+ and Fe3+. Option D Ni2+ V3+. Ni2+ and V3+. సో ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడున్నాయో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఒకసారి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకొని చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ చూడండి, Cu2+లో Ti3+లో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేద్దాం. ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, చెకింగ్ ఫర్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే కలర్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎక్సైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు కలర్ అనేది ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవనుకోండి, దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ ఫర్ ఎక్సైటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నాట్ అండర్గోయింగ్ ఎక్సైటేషన్, దెన్ ద కాంపౌండ్ రిమైన్స్ కలర్లెస్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏలో 2 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. Cu2+ మీన్స్ వాట్? కాపర్కి యాక్చువల్గా 29 ఎలక్ట్రాన్స్ -2. Cu2+ అంటే ఏంటి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్. ఓకేనా, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్ అంటే 27 ఉండాలి. అంటే యాక్చువల్గా కాపర్కి 4s1 3d10 ఉంటుంది. సో 2 electrons are lost means this is lost, and in this you will find 9. Okay, now are you following? 4s from 3d you will be losing one more electron. Okay, so how many unpaired electrons you are finding? Okay, in both ions you should find unpaired electrons. ఒకటైనా అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ దొరుకుతుంది. 3d 9 ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది అన్నప్పుడు 3d 9 ఉంటాయి. 3d 9 అంటే డ్రా చేసినప్పుడు ఓకేనా, 5 బాక్సెస్ కదా 3d అంటే, 1 2 3 4 5. సో 9 ఎలక్ట్రాన్స్ని ఫిల్ చేసేటప్పుడు అన్నీ సింగిల్గా ఫిల్ చేసి తర్వాత పేరింగ్ చేయాలి. అలా పేరింగ్ చేసినప్పుడు ఒక అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అంటే ఇది కలర్డే. ఒక అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ దొరికింది, కలర్డే. కానీ వాడేమో అడిగాడు, కలర్లెస్ అని అడిగాడు. అంటే ఈ ఆప్షన్ రూల్డ్ అవుట్ కదా. ఒక్క అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ దొరికినా కలర్డే. 1 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, ఓకేనా, 1 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ యు ఆర్ ఫైండింగ్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కలర్డ్. కానీ అక్కడ కలర్లెస్ అడిగారు. సో ఆప్షన్ ఏ రూల్డ్ అవుట్. లెట్ us గో ఫర్ ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బిలో కూడా రెండిటికి ఉండాలి, మళ్ళీ రెండిటికి కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండకుండా ఉంటే కలర్లెస్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. Sc3+ చూడండి, యాక్చువల్గా Sc అంటే 21, స్కాండియం అటామిక్ నెంబర్ ఈస్ 21, 4s2 3d1, యాక్చువల్గా కాన్ఫిగరేషన్ 4s2 3d1. సో 4s2లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ 2 పోయాయి, 3d1లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా లాస్ట్. ఓకే, అంటే 4s2 3d1 టోటల్గా పోతే 3s2 3p6 మిగిలింది. 3s2 3p6 కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ అంటే అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు. 3s2 3p6 ఈజ్ వాట్? కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ అంటే నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్, నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో Sc3+ ఈజ్ కలర్లెస్, నో అన్పేర్డ్. ఈవెన్ Zn2+ కూడా అంతే, 3d10, 4s2 3d10. జింక్కి చూడండి 4s2 3d10. ఓకే, దట్ 2 electrons ఆర్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ 4s2. 4s2లోంచి 2 electrons వెళ్ళిపోతాయి. జింక్కి చూడండి, బీలోనే జింక్ Zn2+ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది?
Actually its configuration is like 4s2 3d10 last orbit configuration. సో 4s2 లోంచి ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతాయి, అప్పుడే Zn+2 అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ 3d10 మీన్స్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ కదా. కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ అన్నప్పుడు అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ దొరకదు. నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్. నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కలర్లెస్. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఒక్కటి ఉన్నా కలర్డే. చూసారా, ఇక్కడ ఒక్కటి ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ కలర్డ్. కాపర్ అయాన్ ఎగ్జిబిట్ బ్లూ కలర్డ్. కాపర్ సాల్ట్స్ అన్నీ కూడా మీకు బ్లూ కలర్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది ప్రతి చోట ప్రతి ప్రాపర్టీకి ఇదే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ 8th క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు, సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది మీకు? ఆప్షన్ బి అవుతుంది. ఓకేనా, ఆప్షన్ బి అవుతుంది. 8th క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ బి అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద 9th క్వశ్చన్. ఓకే, yes, 9th question, which one of the following will have highest third ionization energy? Which one of the following will have highest third ionization energy? And okay, now ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9, which of the following will have highest third ionization energy, third IE. ఓకే, ఆప్షన్స్ చూడండి. ఆప్షన్ ఏ వెనేడియం, ఆప్షన్ బి మ్యాంగనీస్, ఆప్షన్ సి క్రోమియం, ఆప్షన్ డి ఐరన్. వెనేడియం, మ్యాంగనీస్, క్రోమియం, ఐరన్. వెనేడియం, మ్యాంగనీస్, chromium, iron. So these are the 4 options which are given to you. Third ionization energy highest ఏ ఎలిమెంట్కి ఉంటుంది? ఓకే, అది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, వెనేడియం యాక్చువల్గా అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 23. ఓకే, ఒకసారి ఆలోచించండి, వెనేడియం అనేది 23 కదా. 23 అంటే 4s2 3d3. ఓకే, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పోతే 4s2 పోతుంది మొత్తం, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ పోతే 3d1 మిగులుతుంది. ఓకే, మొత్తం థర్డ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఇట్ షుడ్ లూజ్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, 3 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఫార్మింగ్ +2 చార్జ్ టు రిమూవ్ థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, వేర్ యూ విల్ ఫైండ్ డిఫికల్టీ, దట్ ఈస్ వాట్ ద క్వశ్చన్ ఈస్. ఇప్పుడు 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేస్తాం, 4s2లోంచి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ చేసిన తర్వాత థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ని 3d3లోంచి తీయాలి. థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ తీయాలంటే 3d3లోంచి తీయాలి. 3d3లో చూడండి, 3d3లోంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఈజీగానే తీయచ్చు. ఎందులోంచి కష్టంగా తీయగలుగుతాము అంటే, ఒకవేళ ఆ ఆర్బిట్ హాఫ్ ఫిల్డ్ కానీ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ కానీ ఉందనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ ఆర్బిటాల్ 3D ఆర్బిటాల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎయిదర్ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్, then it will have anomalous configuration. If anomalous configuration is there, it is very difficult to remove electron from that, because that particular orbital will be highly stable. చాలా స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అందులోంచి ఎలక్ట్రాన్ని తీయడం చాలా కష్టం. యూ నీడ్ టు గివ్ లాట్ మచ్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఇది హాఫ్ ఫిల్డ్ కాదు, కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ కూడా కాదు. అలాంటప్పుడు దెర్ ఈజ్ నో మ్యాటర్, ఈజీగా మనం తీసేయచ్చు. ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ని ఈజీగా థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ని తీసేయచ్చు. సో 3d1లోంచి ఈ ఎలక్ట్రాన్ పోతే 3d3లోంచి ఎలక్ట్రాన్ పోతే 3d2 ఉంటుంది. అప్పుడు V3+ అయాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ థర్డ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అని అడిగాడు కాబట్టి 3+ వరకు మనం వెళ్ళాలి అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ మ్యాంగనీస్ చూడండి. నెక్స్ట్ మ్యాంగనీస్ అటామిక్ నెంబర్ 25. దీంట్లో 4s2 3d5 ఉంటుంది. సో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ 4sలోంచి పోతాయి, 3d5లోంచి మనం తీయాలన్నమాట. ఇప్పుడు థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ని 3d5లోంచి తీయాలి. ఇది చూసారా, నేను ఇప్పుడే చెప్పాను, హాఫ్ ఫిల్డ్ ఉంటే చాలా కష్టం. ఓకే, ఐ విల్ డ్రా దిస్ సైడ్. మ్యాంగనీస్ చూడండి. ఓకేనా, హాఫ్ ఫిల్డ్ ఉంది. సో హాఫ్ ఫిల్డ్ ఉంటే అది స్టేబుల్గా ఉంటుంది, అందులోంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడం అనేది చాలా కష్టం. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ మ్యాంగనీస్ హియర్.
మ్యాంగనీస్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? Mn అంటే 25. దానికి లాస్ట్ ఆర్బిట్ కాన్ఫిగరేషన్ 4s2 3d5 ఉంటుంది. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ 4s2లోంచి పోతాయి. ఓకే, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి లాస్ట్. ఇంకా థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ని థర్డ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇచ్చి మనం ఎలక్ట్రాన్ని ఎందులోంచి తీయాలి? 3d5లోంచి తీయాలి. 1 2 3 4 5 3d5లోంచి తీయాలి అంటే 3d5 హాఫ్ ఫిల్డ్ ఉంది. హాఫ్ ఫిల్డ్లోంచి తీయాలంటే వెరీ డిఫికల్ట్, ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. హాఫ్ ఫిల్డ్ అంటే ఏంటి? హైలీ స్టేబుల్గా ఉంటే మనం అందులోంచి ఎలక్ట్రాన్ని తీయడం కష్టం. ఓకే, సో మ్యాంగనీస్ విల్ హ్యావ్ హైయెస్ట్ థర్డ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? ఆన్సర్ ఈజ్ మ్యాంగనీస్. మ్యాంగనీస్ విల్ హ్యావ్ వాట్? హైయెస్ట్ థర్డ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ బికాస్ 3d5 ఈజ్ హాఫ్ ఫిల్డ్. ఓకే, సో అలా చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్, ఇది కూడా ఐఐటీలో కూడా ఇచ్చాడు. ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ డస్ నాట్ రస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ డాష్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఏ ఎల్లాయ్ కూడా రస్ట్ పట్టదు. స్టీల్ డస్ నాట్ రస్ట్. ఐఎమ్ రైటింగ్ స్టీల్, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ గివెన్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ డస్ నాట్ రస్ట్ బికాజ్, ఇప్పుడు స్టీల్లో మెయిన్గా రస్ట్ పట్టన క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంది. డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ నేను రాస్తున్నాను, ఆప్షన్స్ అన్నీ రాయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్? వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? క్రోమియం ఫార్మ్స్ అన్ ఆక్సైడ్ లేయర్ అండ్ ప్రొటెక్ట్స్ ఐరన్ ఫ్రమ్ రస్టింగ్. ఓకే, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్లో ఉండే మెటల్స్ ఏంటి? ఓకే, ఐరన్, కాపర్, క్రోమియం, నికెల్. ఓకేనా? క్రోమియం మెయిన్గా రస్ట్ అనేది పట్టకుండా ఆక్సైడ్ లేయర్ ఫామ్ చేస్తుంది, సో దట్ ఐరన్ విల్ నాట్ గెట్ రస్టెడ్. ఓకే, అదే ఆన్సర్. క్రోమియం ఫార్మ్స్ వాట్? యాక్చువల్లీ స్టీల్ ఈజ్ అన్ alloy of what? Iron ప్లస్ కాపర్ ప్లస్ క్రోమియం. అండ్ ఇందులో ఒక నాన్ మెటల్ కూడా ఉంటుంది అనుకోండి. కార్బన్ ఒక నాన్ మెటల్. ఈ 3 మెటల్స్ అయినా కానీ కార్బన్ ఒక్కటి నాన్ మెటల్ ఉంటుంది స్టీల్లో. ఓకే, ఇప్పుడు క్రోమియం ఏం చేస్తుందంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అని అన్నందుకు స్టెయిన్లెస్ మీన్స్ వాట్? నో రస్ట్. ఓకే, క్రోమియం ఫార్మ్స్ అండ్ ఆక్సైడ్ లేయర్. ఆన్సర్ ఏంటి దీనికి? క్రోమియం ఫార్మ్స్ అండ్ ఆక్సైడ్ లేయర్. ఓకేనా? సిఆర్ ఫార్మ్స్ and oxide layer. Okay, chromium forms an oxide layer and avoids iron to get rusted and protects iron from rusting. ela aina parvaled, and protects iron from rusting. Okay na, protects iron from rusting. Okay, this is the answer. Stainless steel గురించి మనం జనరల్ డైలీ లైఫ్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేసే వాటి గురించే క్వశ్చన్స్ అనేవి కూడా వస్తాయి. సో యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. నేను ప్రీవియస్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ ఏఐఈఈఈ క్వశ్చన్స్లోంచే ఇస్తున్నాను ఇవన్నీ. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. యూ విల్ గెట్ డెఫినెట్లీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యువర్ ఎంసెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో టు 11th క్వశ్చన్. ఓకే, 11th క్వశ్చన్. Which of the following electronic configurations have highest oxidation state achieved by them? Highest oxidation state దేనికి ఉంది అని అడుగుతున్నాడు చూడండి. హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది అని. హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. క్వశ్చన్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఈజ్ ఫర్ డాష్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ఓకే, దేనికి ఉంటుందో ఐడెంటిఫై చేయాలి. 4 ఆప్షన్స్ చూడండి. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ ఏమిచ్చారు? N-1D8 NS2, N-1D8 NS2. ఆప్షన్ బి N-1D5 NS1, N-1D5 NS1. ఓకే, ఆప్షన్ సి ఏమిచ్చారు? N-1D3 NS2, N-1D3 NS2. ఆప్షన్ డి ఏమిచ్చారు చూడండి? N-1D5 NS2, N-1D5 NS2.
అంటే ఈ ఆప్షన్స్ని బట్టి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ని ఒకసారి మీరు రీకాల్ చేసుకోండి. ఇదేంటి జనరల్గా 3D సిరీస్ తీసుకుంటే 3D8 4s2 లాగా ఉంది. 3D8 4s2 అంటే 4s2 వరకు 20 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ప్లస్ 8 అనమాట, అంటే 28. 28 అంటే ఏ ఎలిమెంటు? జస్ట్ రీకాల్ 28. ఆప్షన్ ఏ అటామిక్ నెంబర్ 28 వస్తుంది. 28 అంటే నికెల్ కాపర్ జింక్ కదా, అంటే నికెల్ వస్తుంది. ఓకే, నికెల్ మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చేసి +5 వరకు ఎగ్జిబిట్ చేయగలదు. ఓకేనా, +5 వరకు ఎగ్జిబిట్ చేయగలదు. ఆప్షన్ బిలో చూడండి, N-1D5 NS1 అంట, అంటే 3D5 4s1, అంటే ఇది క్రోమియం అవుతుంది. 3D5 4s1 అంటే ఇది ఏమవుతుంది నాన్న? క్రోమియం అవుతుంది. అంటే మీరు ఎస్యూమ్ చేసుకోవాలి, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ని రిఫర్ చేయాలి. ఓకే, 3D5 4s1 లాగా N-1D5 4-1D5 అంటే 3D5 4s1 అంటే ఇది క్రోమియం అవుతుంది. ఓకే, బిలో 30 వరకు మనం రిఫర్ చేసుకుంటే చూడాలి. ఓకే, సో క్రోమియం అనేది మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +3 వరకు ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇంకా కూడా ఉండొచ్చు, బట్ చూద్దాం ఇంకా ఏమో ఎలిమెంట్స్ ఇస్తున్నాడు. సో ఇది 3D3 4s2 లాగుంది. 3D3 ఆప్షన్ సి ఏమో 3D3 4s2 లాగుంది, అంటే 23 అవుతుంది. 23 అంటే స్కాండియం, టిటానియం, వెనేడియం అవుతుంది. వెనేడియం అంటే మ్యాక్సిమం +3 వరకు ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఇది చూడండి ఆప్షన్ డి 3D5 4s2 ఉంది. 3D5 అంటే 4s2 వరకు 25 అంటే మ్యాంగనీస్. ఎస్, మ్యాంగనీస్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ +7 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఓకేనా, హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కెన్ బి ఎగ్జిబిటెడ్ బై మ్యాంగనీస్, దట్ ఈస్ +7. మ్యాంగనీస్ కన్నా ఎక్కువ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎగ్జిబిట్ చేసేవి రెండే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, అవి రుథీనియం అండ్ ఆస్మియం. దేర్ మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈస్ +8. ఓకేనా, +8 వరకు కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. అవి ఓన్లీ రుథీనియం అండ్ ఆస్మియం. సో వాటి తర్వాత మ్యాంగనీస్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ అప్ టు +7 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో ఆప్షన్ ఏమవుతుంది? డి అవుతుంది. మీరు ఎనలైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బాగా రావాలి, అప్పుడైతేనే అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫైండ్ చేయడము, ఓకే, కలర్లెస్ అయాన్సా, ఓకే, అలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ పక్కాగా ఇందులోంచి వస్తాయి అన్నమాట. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్. ఓకే, సో ఇది 11th క్వశ్చన్. అండ్ నెక్స్ట్, ద కాంపౌండ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఎన్రిచ్మెంట్ ఆఫ్ యురేనియం ఫర్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్. ఓకే, ఎన్రిచ్మెంట్ ఆఫ్ యురేనియం ఇన్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్. ఓకే, న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్లో ఏ సబ్స్టెన్స్ వాడతారు? ఓకే, దట్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్. న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఆన్సర్ ఈజ్ UF6. ఓకేనా, UF6. డైరెక్ట్గా నేను ఆప్షన్ రాసేస్తున్నా. పిచ్ బ్లెండ్ అనేది యురేనియం ఓర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆన్సర్ ఆర్ సొల్యూషన్ ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? UF6. ఓకే, UF6. U3O8 అనేది పిచ్ బ్లెండ్ అనేది యురేనియం ఓర్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్లో యురేనియం ఓకే మెయిన్ ఎనర్జీ సోర్స్ అనమాట. ఓకే, సో UF6 యురేనియం హెక్సాఫ్లోరైడ్ దే విల్ యూస్ ఫర్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఆఫ్ యురేనియం ఇన్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ క్వశ్చన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్, Lanthanide contraction is due to dash. ఓకే, 13th క్వశ్చన్. Lanthanide contraction, ఇక్కడ కూడా నేను అన్ని ఆప్షన్స్ రాయను, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకటి రాసేస్తాను, అది మీరు చూసుకోండి. ఈజ్ డ్యూ టు Lanthanide contraction ఈజ్ డ్యూ టు డాష్. ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? Lanthanide contraction ఈజ్ డ్యూ టు పూర్ షీల్డింగ్ ఆఫ్ 4f electrons from nuclear charge. పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. ఓకేనా, పూర్ shielding of what? 4f electrons. Poor shielding of 4f electrons. Okay, so that is your options. ఆప్షన్స్లో ఇలాంటి టెర్మినాలజీ కనిపిస్తే అదే టిక్ చేసుకోండి. ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ 13th క్వశ్చన్. అండ్ నెక్స్ట్, ద స్పిన్ ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ Ni+ ఇన్ ఇట్స్ aqueous సొల్యూషన్ ఈజ్. చూడండి, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్.
చాలాసార్లు రిపీట్ అవుతున్న క్వశ్చన్, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, 14th క్వశ్చన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, ఓకేనా, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ Ni+2 ఇచ్చాడు. ఏమిచ్చాడు? Ni+2 అయాన్ ఇన్ ఏక్వియస్ స్టేట్. Ni+2 ఏ దానికి ఫైండ్ చేయమన్నా, ఇక్కడైతే క్వశ్చన్లో Ni+2 ఇచ్చాడు. దేనికి ఫైండ్ చేయాల్సి వచ్చిన మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్కి ఫార్ములా ఉంటుంది. సొల్యూషన్ ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ గివింగ్. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n ఇంటూ n+2. ఇక్కడ n అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ అయాన్. ఓకేనా, నంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, బిఎం అంటారు. యూనిట్స్ కూడా మళ్ళీ అడుగుతాడు. బిఎం అంటే బోర్స్ మ్యాగ్నెటాన్స్. ఓకేనా, బోర్స్ మ్యాగ్నెటాన్స్ ఆర్ ద యూనిట్స్ టు మెజర్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫైండ్ చేయాలి. Ni+2లో నంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, Ni+2 అంటే ఏంటి? నికిల్ అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 28. నికిల్, కాపర్, జింక్ కదా, 28, 29, 30. సో నికిల్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 28. ఆ 28లోంచి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పోతాయి, అంటే 26 ఉంటుంది. ఈ 26లో అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మనం ఫైండ్ చేయాలి. సో 26 అంటే 3d6 అవుతుంది. ఓకే కదా, 3d6 ఎలక్ట్రాన్స్. యాక్చువల్గా అయితే నికిల్కి కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? 4s2 3d8. ఓకేనా, 4s2 3d8. ఇప్పుడు 2 ఎలక్ట్రాన్స్ 4s2లోంచి పోయాయి, 4s2లోంచి ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పోతాయి, అప్పుడు +2 ఛార్జ్ వస్తుంది. అంటే 3d8 మనం చూసుకోవాలి. 3d8లో ఎన్ని అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో అదే n వాల్యూ. 1 2 3 4 5 బాక్సెస్ డ్రా చేసుకోవాలి d ఆర్బిటాల్స్ అంటే. ఓకే, 3d8 ఎలా ఫిల్ చేస్తాము? 1 2 3 4 5 6 7 8 అంటే అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఉన్నాయి. సో n వాల్యూ 2 అనమాట. ఓకేనా, అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. దట్ మీన్స్ n వాల్యూ 2. n వాల్యూ 2 వస్తే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ √n ఇంటూ n+2 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, దేర్ఫోర్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకేనా, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n ఇంటూ n+2 కదా, 2 ఇంటూ 2+2 అంటే √2 ఇంటూ 4 అనమాట. అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 8. √8 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, √8 బిఎం అంటే ఏంటి? బోర్స్ మ్యాగ్నెటాన్స్ ఆర్ ద యూనిట్స్ టు మెజర్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. ఓకే, so please check with this answer. This is also very very important question which you got in your previous EAMCET exam. Okay, next question. మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి, ఒకసారి చూడండి. 15th question. Okay, question number 15. 15th question is like, in which of the following pairs are both ions are colored ions కావాలంట. ఓకే, which of the following are colored ions అంటే అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేకపోతే కలర్లెస్, కలర్ ఉన్నవి ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆప్షన్స్ చూడండి. ఆప్షన్ ఏ Sc3+ CO2+, Sc3+ and CO2+. ఆప్షన్ బి Ni+2 Cu+, Ni+2 Cu+. ఆప్షన్ సి Ni+2 Ti3+, Ni+2 and Ti3+, titanium. And option D Sc3+ Ti3+. ఆప్షన్ డి Sc3+ Ti3+. ఓకే, చెక్ చేయాలన్నమాట. అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దొరికితే కలర్ ఉన్నట్టు, అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవంటే కలర్ లేదు. ఆప్షన్ ఏ చెక్ చేయండి. Sc3+ అంటే స్కాండియం, అంటే 4s2 3d1. ఓకే, ఇందులోంచి పోయాయి అంటే
నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే కలర్లెస్. ఓకేనా, నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే కలర్లెస్. వాడు కలర్డ్ అడుగుతున్నాడు. ఇందాక క్వశ్చన్లో కలర్లెస్ అడిగాడు, అప్పుడు Sc3+ రాసాం, గుర్తు తెచ్చుకోండి. కలర్లెస్, ఇది అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు, కలర్లెస్. ఇప్పుడు ఇందులోంచి 2 ఎలక్ట్రాన్స్, ఈ 3Dలోంచి 1 ఎలక్ట్రాన్ బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి అనమాట. లాస్ట్ నేను ఇక్కడ యారోస్ బయటకి వేస్తున్నాను అంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి అని. సో నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కలర్లెస్. అంటే ఆప్షన్ ఏ రూల్డ్ అవుట్. మనం ఇంక రెండు చెక్ చేయక్కర్లా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ నికెల్ కాపర్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. Ni3+ ఒకటి చెక్ చేయండి. Ni3+ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ Ni2+ చేసాం మనం. 3+ అంటే 4s2 3d8 కదా. యాక్చువల్గా Ni అంటే 4s2 3d8. ఓకే, ఇందులోంచి 2 పోతాయి, ఇందులోంచి 1 పోతుంది, అంటే 7 మిగులుతాయి. ఓకే, 7 మిగులుతాయి అంటే 3d7. 3d7లో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా, కానీ ఇందులో లేవు కాబట్టి ఇందులో ఉంటాయి, కాబట్టి నికెల్లో ఉంటాయి. టిటానియంలో చెక్ చేయండి. Ni2+, సారీ నాట్ 3+ దగ్గర Ni2+. ఏదైనా సరే అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దొరుకుతాయి కదా. సో నికెల్ +2లో ఉంటాయి, Cu+లో ఉంటాయి లేదో చూడండి. ఒక దాంట్లో ఉండి రెండిట్లో ఇంకో దాంట్లో ఉండకపోతే ఆ ఆప్షన్ తీసుకోకూడదు. ఇందులో ఉన్నాయి, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్ హియర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద బోర్డ్ ఓన్లీ, యూ కెన్ చెక్. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఉన్నాయి. ఓకేనా, నికెల్ +2లో ఉన్నాయి, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఆర్ దేర్. ఇఫ్ 1 ఈస్ దేర్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ద అదర్ ఆల్సో. కాపర్ కూడా చెక్ చేయండి, రెండిట్లలోని ఉంటేనే ఆ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అని తీసుకోవాలి. ఓకేనా, ఒక దాంట్లో ఉండి ఒక దాంట్లో లేకపోతే ఆప్షన్ కాదు, నెక్స్ట్ ఆప్షన్కి మనం వెళ్ళాలి. ఓకే, సో చెక్ చేయండి. Cu+, అదే బి ఆప్షన్లో Ni+2లో దొరుకుతున్నాయి. సో Ni+2 హ్యాస్ కలర్డ్ అయాన్స్, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్, సో ఇట్ ఈస్ కలర్డ్. కానీ రెండిటికి ఉండాలి. Cu+ అంటే 29 కదా, 4s1 3d10. యాక్చువల్గా కాపర్ అయితే 4s1 3d10. ఈ 1 ఎలక్ట్రాన్ పోయింది అంటే 3d10 మిగులుతుంది. 3d10 అంటే నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఒకటి కలర్డే కానీ ఇంకోటి కలర్డ్ కాదు, నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, దట్ మీన్స్ కలర్లెస్. Cu+ కలర్లెస్, సో ఆప్షన్ బి మనం తీసుకోలేము. Ni+2 కలర్డ్ అయినా Cu+ కలర్డ్ కాదు, సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ఆల్సో రూల్డ్ అవుట్. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ఆప్షన్ సి. ఇప్పుడు Ni+2 ఎలాగూ చెక్ చేసాం కాబట్టి Ti+3 ఒక్కటే చెక్ చేద్దాం. ఇది ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేను మళ్ళీ రాయను. ఆప్షన్ సి బోర్డ్ మీదే ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకే, ఆప్షన్ సి చూడండి, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్, సో ఇట్ ఈస్ కలర్డ్. Ti+3లో కూడా ఉండాలి. ఓకేనా, Ti+3 చెక్ చేయండి. Ti+3 టిటానియం అంటే స్కాండియం వెనేడియం, స్కాండియం టిటానియం వెనేడియం అంటే 22 అటామిక్ నెంబర్, అంటే 4s2 3d3. ఓకేనా, ఇందులో కూడా దొరుకుతాయి. ఈ 4s2లోంచి ఒకటి వెళ్ళిపోతుంది, 3d3లోంచి ఇంకొకటి వెళ్ళిపోతుంది, అప్పుడు 3d2 మిగులుతుంది. ఆ 2 కూడా అన్పేర్డే కదా. 3d2 అంటే రెండు అన్పేర్డే. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అంటే కలర్డే. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2, ఇట్ ఈస్ కలర్డ్. ఓకే, రెండు కలర్డ్ ఉండాలి. సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి. ఓకేనా, రెండు కలర్డ్ ఉండాలి, చెక్ చేసుకోండి. సో ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్, సి. ఓకే, నెక్స్ట్ అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ అయాన్స్ ఇన్ దేర్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, 16th క్వశ్చన్. ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దిస్. 16th క్వశ్చన్. Arrange the following ions based on magnetic moment anta. 16th question. Arrange the following ions based on their magnetic moment. Based on their magnetic moment. ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్కి ఫార్ములా ఏంటి, ఆ ఇచ్చిన అయాన్స్ చూడండి. వాట్ అయాన్స్, V4+, Mn4+, V4+, Mn4+, V4+, Mn4+, Fe3+, Ni2+.
Fe3 ప్లస్ Ni2 ప్లస్. వీటికి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ క్యాల్కులేట్ చేసి అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. ఓకేనా? చూడండి ఇప్పుడు V4 ప్లస్ అంటే ఏంటి? వెనేడియం. వెనేడియం అంటే 23. స్కాండియం, టిటానియం, వెనేడియం 23 అంటే 4s2 3d3. ఓకే, ఇప్పుడు 4 అయాన్స్ పోవాలి అంటే ఇందులోంచి 2, ఇందులోంచి కూడా 2 పోతే మనకు మిగిలేది 3d1. 3d1 అంటే అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయో డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకేనా? 3 ఒక్కటే ఉంది, 1 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా? 1 అన్పేర్డ్. అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఫార్ములా ఏంటి? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. ఓకేనా? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n ఇంటూ n ప్లస్ 2. ఇప్పుడు 1 ఇంటూ 1 ప్లస్ 2. ఓకేనా? సో 1 ప్లస్ 2 అంటే √3. 1 ఇంటూ 3 అంటే √3. V4 ప్లస్కి √3 అనమాట. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ ఫర్ V4 ప్లస్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ √3. అలాగే Mn ప్లస్ 4కి చేయండి. ఓకే, Mn ప్లస్ 4. Mn అంటే మ్యాంగనీస్. Mn ప్లస్ 4లో ఎన్ని అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 25 అంటే 4s2 3d5. అందులోంచి 4 ఎలక్ట్రాన్స్ పోయాయి అంటే 4s2లోంచి 2 పోతాయి, 3d5లోంచి 3 వెళ్ళిపోతాయి, 3 ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకేనా? అప్పుడే కదా 4 పోయినట్టు. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళిపోతే 3 ఉంటాయి. ఓకే, ఇందులోంచి 2, ఇందులోంచి 2 అంటే 3d3 మిగులుతుంది. ఇక్కడ కూడా అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దొరుకుతాయి మనకి. ఓకేనా? 1 2 3 4 5. ఇప్పుడు 3d3 అంటే 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా? అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 3. ఓకే, సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎంత అవుతుంది? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 ఇంటూ 3 ప్లస్ 2 అంటే 3 ఇంటూ 5 √15 అవుతుంది. ఓకేనా? √15 అవుతుంది. ఓకే, సో జస్ట్ చెక్ 3 ఇంటూ 5 అండర్ రూట్. సో √15. √15 can be written as 5√3. Isn't it? No. √5 into √3 కదా. ఓకే, √15. √5 into √3. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి స్మాలర్ దాన్ దట్ వన్. ఓకే, సో అలా చూసుకోవాలి. అలాగే Fe3 ప్లస్కి క్యాల్కులేట్ చేయండి. బోర్స్ మ్యాగ్నెటాన్ ఐ మీన్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. Fe3 ప్లస్. ఓకే, ఐరన్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 26. 26 అంటే 4s2 3d6. ఓకే, ఇప్పుడు 3 ఎలక్ట్రాన్స్ పోవాలంటే 2 ఇందులోంచి పోవాలి, 1 ఇందులోంచి పోవాలి అంటే 3d5 మిగులుతుంది. 3d5 అంటే 5 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా? 5 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే బోర్స్ మ్యాగ్నెటాన్స్ ఎంత అవుతుంది? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎంత అవుతుంది? ఎక్కువే ఉంటుంది. ఇజంట్ ఇట్? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 ఇంటూ 5 ప్లస్ 2 అంటే 5 ఇంటూ 7 అంటే √35 అవుతుంది. √35. ఓకే, సో అలాగే లాస్ట్ది ఏముంది? Ni ప్లస్ 2. Ni ప్లస్ 2లో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓకే, యూ హ్యావ్ టు చెక్ లైక్ దట్. Ni ప్లస్ 2లో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఉన్నాయి. ఇందాక చేసిన సమ్లో చూడండి. Ni ప్లస్ 2. Ni అంటే నికల్ కాపర్ జింక్ అంటే 28 అంటే 4s2 3d8. ఇందులోంచి 2 పోతాయి, ఇందులో అంటే 3d8 మిగులుతుంది. 3d8లో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓకే, 1 2 3 1 2 3 4 5. అన్పేర్డ్ 2. ఓకేనా? అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎంత అవుతుంది? ఓకే, మ్యాగ్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ 2 ప్లస్ 2. ఓకే, అంటే 2 ఇంటూ 4 అంటే √8 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలి. ఓకే, √3
√3, √5 into √3, √35, √8. ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? ఏది వస్తుంది కరెక్ట్ ఆన్సరు? ఓకే ఓకే చెక్ చేయండి. సో √35 అన్నిటికన్నా పెద్దది. తర్వాత అన్ని రూట్లలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి నంబర్స్ చూసుకోండి. ఓకేనా, ఇక్కడ రాస్తున్నా. ఐ థింక్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఆర్ ఐ విల్ రబ్ దిస్, బెటర్ ఐ విల్ రైట్ హియర్. ఆర్డర్ ఏమొస్తుంది? √35 ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ √15 ఉంది. √35 గ్రేటర్ దాన్, √15 గ్రేటర్ దాన్, √8 గ్రేటర్ దాన్ √3. అంటే √35 దేనికి వచ్చింది? Fe3+. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ Fe3+కి ఎక్కువ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది? Mn4+కి. దాని తర్వాత ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది? Ni+2కి. ఓకేనా, Ni+2 గ్రేటర్ దాన్ V4+. ఓకేనా, V4+. ఇది ఆర్డర్ అవుతుంది. ఓకేనా, జస్ట్ చెక్ చేసుకోండి కరెక్ట్ ఆర్డర్. దిస్ ఇస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ వాట్? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద గివెన్ 4 ions. ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లోంచి మీరు చెక్ చేసుకుని రాసుకోవాలి. ఓకే, సో లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ you will be getting. And next we'll move on to the next question. Okay, 17th question. 17th question చూడండి. అటామిక్ నెంబర్ 43 ఇచ్చారు. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 17. ఫైండ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఈసీ అని రాస్తున్నాను, of an element which is located above anta, which is located above the element with atomic number 43. Located above the element with atomic number 43. Okay, so options నేను ఓన్లీ లాస్ట్ ఆప్షన్స్ రాస్తాను. 3d5 4s2. ఓకేనా, ఆప్షన్ ఏ 3d5 4s2, ఆప్షన్ బి 3d10 4s2 4p5, 3d10 4s2 4p5, ఆప్షన్ సి 3d6 4s1, 3d6 4s1, ఆప్షన్ డి 3d10 4s1 4p6, 3d10 4s1 4p6. సో 43కి అటామిక్ నెంబర్కి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి. దానికి అబవ్ ఉన్న ఎలిమెంట్కి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంటుందో మనం 4 ఆప్షన్స్లోంచి చెక్ చేయాలి. ఓకేనా, ఫస్ట్ అటామిక్ నెంబర్ 43కి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి. ఓకే, జస్ట్ విల్ కీప్ రైటింగ్ లైక్ దిస్. 43 అంటే 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 జింక్. ఇక్కడ వరకు జింక్. ఓకే, 3d10 తర్వాత ఏమొస్తుంది? 3d10 4s 3d అండ్ దెన్ 4s ఆఫ్టర్ 3d ఆఫ్టర్ 4p 5s. ఓకేనా, 4p 5s. సో 4p6 5s2, 4p6 5s2 తర్వాత 4d వస్తుంది, 4d5. ఓకేనా, 4d5 సరిపోతుందా? ఇప్పుడు 30 38 43. సో ఇది కాన్ఫిగరేషన్. అంటే మనకి లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఏమొచ్చాయి? 5s2 4d5 వచ్చాయి. దీని పైన ఉన్న ఎలిమెంట్కి ఒక పీరియడ్ ముందరికి వేసుకోవాలన్నమాట. ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద ఎలిమెంట్ విచ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ అబవ్. ఇప్పుడు 43 ఇక్కడ ఉంది, దానికి పైన ఉన్న ఎలిమెంట్ అంటే మనం ఒక 18 మైనస్ చేసుకోవాలి. మీకు పీరియాడిసిటీ ఐడియా ఉంటే అది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి 5s2 4d5 ఉంది. ఓకేనా, 43కి 5s2 4d5 ఉంది. అంటే దీని ముందర ఎలిమెంట్కి 4s2 3d5 ఉండాలి కదా, ముందర పీరియడ్లో ఉన్నాయి. ఓకేనా, దీని పైన ఉన్నది అబౌవ్ ద ఎలిమెంట్ అని అడుగుతున్నాడు. సో దాని పైన ఉన్న దానికి ఒక పీరియడ్కి ముందర ఉంటాయి.
సో ఇప్పుడు దీనికి 5:4d5 అయితే ద ఎలిమెంట్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ అబౌవ్ దట్ అంటే 4:3d5 ఉండాలి. అలాంటి కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్ ఏకి ఉన్నది. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో లైక్ దట్ యూ ప్లీజ్ చెక్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. ఓకే, the number of electrons in Fe2+. ఇది చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. the number of electrons in Fe2+. the number of d electrons. Question number 18. the number of d electrons in Fe2+. Okay, now the number of d electrons in Fe2+ is not equal to that of dash. Is not equal to that of. Is not equal to that of dash. Option A, p electrons in neon. p electrons in neon. Option B, s electrons in magnesium. Okay, now s electrons in magnesium. Option C, d electrons in Fe. d electrons in Fe. Option D, p electrons in Cl minus. p electrons in Cl minus. ఆప్షన్ ఏదో చూడాలి మీరు. నంబర్ ఆఫ్ డి ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి అసలు. Fe2+లో నంబర్ ఆఫ్ డి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూడండి. Fe2+ అయాన్కి కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకోవాలి. ఓకేనా, నంబర్ ఆఫ్ డి ఎలక్ట్రాన్స్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ Fe2+. సొల్యూషన్ Fe2+కి Fe అంటే 26 అంటే 4s2 ఓకే, ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పోతే మనకు మిగిలేవి 3d6 అంటే 6 డి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 6 డి ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు డాష్ అని అడుగుతున్నాడు. 6 డి ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో 6 నెంబర్ ఎక్కడ ఉందా చూసుకోవాలి. ఆప్షన్ ఏ ఏమిటి అడుగుతున్నాడు? పి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ నియాన్. నియాన్ అంటే 10. కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకుంటే 1s2 2s2 2p6. పి ఎలక్ట్రాన్స్ 6 ఉన్నాయి. డి ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. పి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? పి ఈస్ 6. సో ఆప్షన్ ఏ రూల్డ్ అవుట్, రాంగ్. ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ మెగ్నీషియం కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి. మెగ్నీషియం 12 అంటే 1s2 2s2 2p6 3s2. ఓకేనా, ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ కౌంట్ చేయాలి. ఓకే, 2 + 2 4 4 + 2 6. ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఇక్కడ కూడా 6 ఉన్నాయి. డి ఎలక్ట్రాన్స్తో ఈక్వలే ఉన్నాయి. ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ మెగ్నీషియంలో కూడా 6 ఉన్నాయి. అంటే ఈ ఆప్షన్ కూడా రూల్డ్ అవుట్. ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు అని అడిగాడు. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఆప్షన్ సి చూడండి, డి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ Fe. Fe2+లోని Feలోని డి ఎలక్ట్రాన్స్ 6. Feలో 26 కదా, అంటే 4s2 3d6 కదా, మొత్తం కాన్ఫిగరేషన్ రాయట్లేదు. అంటే 6 డి ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఆల్సో 6 ఓన్లీ. అంటే ఇది కూడా కాదు, నాట్ ఈక్వల్ టు అని అడిగాడు కాబట్టి 4th ఆప్షన్ అవ్వచ్చు. పి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ Cl మైనస్ చూడండి. Cl అంటే 17, Cl మైనస్ అంటే 18 అవుతుంది. పి ఎలక్ట్రాన్స్ చూడమంటున్నాడు. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ఓకేనా, ఇప్పుడు పి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 2p6లో 6 3p6లో 6. పి ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 6 + 6 అంటే 12 ఉంటాయి. సో 6 నాట్ ఈక్వల్ టు 12 కాబట్టి ఆప్షన్ డి అవుతుంది. సో వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి మీరు. ఓకేనా, వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ now identify the species which has +6 oxidation state. Question number 19.
Question number 19 చూడండి. Identify the species which has +6 oxidation state అంట. Question number 19. Identify the species. Identify the species which has +6 oxidation state. Okay na? +6 oxidation state. Identify the species which has +6 oxidation state. దేనికి ఏంటి ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్? MnO4 మైనస్, MnO4 మైనస్, ఆప్షన్ బి CrCN6 మైనస్ 3, CrCN6 మైనస్ 3, ఆప్షన్ సి NiF6 మైనస్ 2, NiF6 మైనస్ 2, అండ్ ఆప్షన్ డి CrO2Cl2, CrO2Cl2. ఓకే, అన్నిట్లలోని మనం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ద మెటల్ ఆటమ్ చెక్ చేయాలి. ఆప్షన్ ఏ చూద్దాం. మ్యాంగనీస్ MnO4 మైనస్, మ్యాంగనీస్ తెలియదు, ఎక్స్ అనుకుందాం. ఆక్సిజన్కి -2 ఇది తెలుసు. సో 1 × X ప్లస్ 4 × -2, పైన చార్జ్ ఏమో -1 ఉంది కాబట్టి ఈక్వేటెడ్ టు -1. సో x - 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, x ఈక్వల్ టు -1 + 8 అంటే +7 ఉంటుంది. ఓకే, +7 +6 అడుగుతున్నాడు వాడు. ఓకే, అలాగే ఆప్షన్ బిలో చూడండి. క్రోమియంకి x అనుకుందాము, సైనైడ్కి -1 ఉంటుంది. ఓకే, అలాంటివి 6 సైనైడ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా పైన చార్జ్ ఏమో -3 ఉంది. సో 1 × X ప్లస్ 6 × -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 అవుతుంది. సో x - 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3, x ఈక్వల్ టు -3 + 6 అంటే x ఈక్వల్ టు +3 అవుతుంది. కానీ వాడు అడిగింది +6 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉండేది అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఆప్షన్ సి చూడండి. NiF6 నికెల్కి తెలియదు, ఎక్స్ అనుకుందాము. ఫ్లోరిన్ -1, పైన చార్జ్ ఏమో -2 ఉంది. సో 1 × X ప్లస్ 6 × -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 అంటే x - 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2, x ఈక్వల్ టు -2 + 6 అంటే +4 వచ్చింది. కానీ వాడేం అడిగాడు? +6 అడిగాడు. సో NiF6 కూడా కాదు. CrO2లో చూడండి. క్లోరిన్ -1, ఆక్సిజన్ -2 అంటే క్రోమియంకి x అనుకుంటే 1 × X ప్లస్ 2 × -2 ప్లస్ 2 × -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో x - 4 -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే x - 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే x ఈక్వల్ టు +6. సో ఇందులో క్రోమియం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +6 ఇందులో వచ్చింది అంటే ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా, +6 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మనకి CrO2Cl2లో వచ్చింది. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ లైక్ దట్. ఓకే, next we'll go to the last question. Among the following transition series, the one of the metal ions which has 3d2 electronic configuration ఎందులో ఉందో చూడమంటున్నాడు. 3d2 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. సో మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఇలానే ఉంటాయండి. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫైండ్ చేయడము, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఫైండ్ చేయడము, కలర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కలర్డ్ అయాన్స్, కలర్లెస్ అయాన్స్ ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వచ్చినా నంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయడం అనేది పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి. దట్ విల్ బీ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. సో ఇందులో చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. వన్స్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. ఆల్ మెటల్ అయాన్స్ హ్యావ్ 3d2 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, అన్నిట్లోని 3d2 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నది ఆప్షన్స్ ఏవి? 3d2 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ ఆల్. ఓకే, ఆప్షన్స్ Ti3 + V2 + Cr3 + Mn. Ti V Cr Mn. ఓకే, ఆప్షన్స్ 3 2 3 4 3 2
3 4. ఆప్షన్ డి అని ఇచ్చారు. TiVCrMn సేమ్ TiVCrMn కానీ పైన చార్జెస్ వేరే ఉన్నాయి. 2 3 4 5 ఓకేనా. 2 3 4 5 +2 +3 +4 +5 ఓకే. 32 అంటే 3D2 కాన్ఫిగరేషన్ అన్నిట్లలోనే ఉండాలంట. సో యాక్చువల్గా చెక్ చేయండి రెండిట్లలో. ఫస్ట్ Ti+3 చూడండి. Ti+3 టిటానియం అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 22 అంటే 4s2 3d2 అనమాట. ఓకేనా. 4s2 3d2 ఇందులోంచి 3 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయ్యాయి అంటే 4s2లోంచి ఒకటి 3d2లోంచి ఒకటి. సో 3d1 ఉంటుంది ఇక్కడ. అంటే ఈ ఆప్షన్ రూల్డ్ అవుట్. 3d2 కాన్ఫిగరేషన్ అన్నిట్లలో ఉండాలంట. అది క్వశ్చన్. ఇచ్చిన 4 అయాన్స్లో 3d2 కాన్ఫిగరేషన్ ఉండే ఆప్షన్ ఏంటి? ఆప్షన్ బి చూడండి. ఆప్షన్ బిలో 3d2 అన్నిట్లకి ఉండాలి, ఒకదానికే కాదు అన్నిట్లకి ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి Ti3+లో 3d1 ఉంది అంటే ఆప్షన్ ఏ మొత్తం రూల్డ్ అవుట్. ఇంకా మిగిలినవి చెక్ చేయ అవసరం లేదు. ఓకే. అలాగే ఆప్షన్ బి చెక్ చేయండి. Ti2+, Ti అంటే 22 అంటే 4s2 3d 2+ కాబట్టి ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పోతాయి. 3d2 ఉంది కదా, ఇందులో ఇవి పోయినా 3d2 మిగిలింది. ఓకేనా. 3d2 మిగిలింది. మనకు కావాల్సింది అదే 3d2 కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ ఆల్ ద అయాన్స్. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇది కరెక్టే. Ti3+లో 3d2 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. V3+లో ఉందా? వెనేడియం అంటే 23 అంటే 4s2 3d3 ఇందులోంచి 2 పోతాయి, ఇందులోంచి 1 పోతే 3d2 మిగులుతుంది. సో ఇది కూడా కరెక్టే. ఆప్షన్ సి చూడండి. Cr4+ అంటే క్రోమియం 24 4s1 3d5 దీని కాన్ఫిగరేషన్ ఎనామలస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది క్రోమియంకి. సో 4s1లోంచి ఒకటి పోయి 3d4+ అంటే 3 పోవాలి, ఇందులోంచి -3 చేయాలి అంటే ఇందులో కూడా మిగిలేది 3d2నే. ఓకే. సో అలాగే Mn5+, Mn అంటే 25 అంటే 4s2 3d5 ఇందులోంచి 2 పోతాయి, ఇందులోంచి 3 పోతాయి, 3 పోతే మిగిలేది 3d2నే ఇందులో కూడా. సో అన్నిట్లలోని 3d2 కాన్ఫిగరేషన్ ఉండేది ఆప్షన్ బి అనమాట. ఓకే. నేను ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి అయితే రాయనే లేదు, కానీ అందులోంచి మీరు చెక్ చేయాల్సిన ప్రొసీజర్ అయితే రాసుకున్నాను. ఓకే. సో లైక్ దిస్ యూ విల్ బి గెటింగ్ సర్టెన్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్. మీకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఎక్కువ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇంకా ఎలాయిస్, నేమ్స్ ఆఫ్ సర్టెన్ ఎలాయిస్ అండ్ దేర్ కాంపోజిషన్. వన్స్ యూ గో త్రూ దాట్ ఆల్సో then it will be very much helpful for you. Okay. So please keep learning all the concepts which are being dealt. మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతారు కాబట్టి నేను ఈ క్వశ్చన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను. ఓకే. జస్ట్ గో త్రూ ద హోల్ లెసన్, యూ విల్ బి గెటింగ్ సో మెనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఓకే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.